Hi everyone, welcome back to Smart Choice ABACUS Learning. இன்னைக்கு நம்ம ABACUS Learningல என்ன பார்க்க போறோம்னா போன வீடியோவோட கண்டினியூஷனா இந்த வீடியோல one digit addition and subtraction by using pinch in method and pinch out method. Pinch in method என்றது பார்க்கும்போது +6 +7 +8 +9. ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபிங்கரையும் thumb finger and index finger simultaneously நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். அடுத்தது pinch out method. Pinch out method பாத்தீங்கன்னா -6 -7 -8 -9. ஸோ இந்த மூமெண்ட்ஸுக்கு பேர் வந்து pinch out method. இதனுடைய பெனிஃபிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபாஸ்டா பண்ணலாம். ஒரு நம்பரை எந்த ஒரு நம்பரையும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூமெண்ட்டுக்கு பதிலா ஒரே மூமெண்டா இந்த pinch in pinch out மெத்தட்ல அப்ளை பண்ணும்போது we can do more faster. அதுக்காக இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்றோம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி போன மாசத்துல நம்ம சென்டர்ல 10 பிள்ளைங்க, அதாவது 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எலைட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் வந்து அச்சீவ் பண்ணாங்க. இது வந்து லாஸ்ட் வீடியோல அப்லோட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸை தவிர இந்த 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய போட்டோஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்றேன் பாருங்க. இந்த லாஸ்ட் மந்த் அச்சீவ் பண்ணவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட போட்டோஸ் எல்லாரும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ்ல வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க வந்து செகண்ட் செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தே ஆல்சோ டிட் அ டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ். அண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட், இந்த ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து ஸ்கிப்பிங் மல்டி டாஸ்கிங் சொல்லிட்டு ஸ்கிப்பிங் ஆடிக்கிட்டே வந்து பண்ணியிருக்காரு மென்டல் கால்குலேஷன். தென் மூணாவதா பாத்தீங்கன்னா கடைசியா நம்ம சென்டர்ல பண்ண கடைசியான குழந்தை வந்து இவங்க தான். இவங்க பேர் அரிணி. ஸோ இவங்க மட்டும் தான் பண்ணாங்க அன்னைக்கு, ஒரே ஒரு ரெக்கார்டு. ஸோ இன்னொரு குட் நியூஸ் என்னன்னாக்கா நம்ம சென்டர்ல பண்ண அனைத்து மாணவர்களும் they made a complete performance. ஸோ அதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு கிளாப் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. ஓகே, நாம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம pinch in மெத்தடு சாம்பிள் சம்ஸ் கொஞ்சம் பார்க்கலாம். அது எப்படி பண்ண போறோன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்குண்டான சாம்பிள் சம்ஸ் நான் உங்களுக்கு இப்போ ஷேர் பண்றேன். ஓகே, இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து pinch in மெத்தடை பயன்படுத்தி எப்படி நம்பர்ஸ் கால்குலேஷன் பண்ண போறோன்றதை பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்க. add 6 add 3 -5 -3 add 6. Answer is 7. Okay, good. அடுத்தது add 1 add 6 add 2 -5 -1. Answer is 3. அடுத்தது பாருங்க. add 2 add 6 add 1 -4 add 2. Answer is 7. Correct. அடுத்த சம் பாருங்க. 7 எப்படி ஆட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். add 7 -5 add 2 -3 add 6. So again the answer is 7. Correct. அடுத்து பாருங்க. add 1 add again 1 add 7 -6 add 5. இப்ப பார்க்கிறது 8. சரி, அடுத்து பாருங்க. add 8 -5 add 6 -3 -5. Answer is 1. அடுத்த சம் பாருங்க. 8 எப்படி ஆட் பண்றது? add 1 add 8 -5 -2 add 7. So now the answer is 9. அடுத்து எப்படி 9 ஆட் பண்றது? add 9 -5 -3
add 8 minus 3. So now the answer is 6. So இப்படிதான் வந்து pinch in மெத்தடை பயன்படுத்தி பண்ணுவோம். சரிங்களா? அடுத்தது ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போறது வந்து பிஞ்ச் அவுட் மெத்தட். பிஞ்ச் அவுட் மெத்தட் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ண போறோன்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு உண்டான சாம்பிள் சம்ஸ் வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் பாருங்க. ஸோ இந்த சம்ஸை வச்சு கூட நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிஞ்ச் அவுட் மெத்தடுக்கு சாம்பிள் சம்ஸுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ பாருங்க, ஆட் 9 மைனஸ் 6 இதுதான் பிஞ்ச் அவுட் மெத்தட் பயன்படுத்துறது. minus 6, add 5, again minus 6, add 7. Answer is 9. Correct. அடுத்த சம் பாருங்க, add 8, minus 6, add 2, add 5, again minus 6. Answer is 3. அடுத்த சம் பாருங்க, add 9, minus 7, add 5, again minus 7, add 4. Answer is 4. அடுத்த சம் பாருங்க, add 8, minus 7, add 3, add 5, again minus 7. அடுத்த சம் பாருங்க, add 1, again add 1, add 7, minus 8, add 5. Answer is 6. Next sum பாருங்க, add 8, add 1, minus 8, add 6, minus 5. Answer is 2. Next sum பாருங்க, add 1, add 8, minus 9, add 7, minus 6. Answer is 1. Last sum பாருங்க, add 7, add 2, minus 9, add 8, minus 3. Answer is 5. So இப்படிதான் வந்து pinch in and pinch out method வந்து நாம அப்ளை பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இதனோட பெனிஃபிட் என்னன்னாக்கா ஃபாஸ்டா பண்ணலாம். நார்மலா ஒரு சைல்டு வந்து பெரிய பெரிய நம்பர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணும்போது பிஞ்ச் இன் பிஞ்ச் அவுட் மெத்தட் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது they can do faster to complete their works. சரிங்களா? ஸோ thank you for watching today's program, and if you like our video channel, send your comments. If you have any doubt, also mention in the comment box. மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க please subscribe it, so you will have the continuation of the videos. So once again, thank you for watching the program. So see you on next video. Until then, take care. Bye bye. Good day.